Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Srimati Bhakti Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachari Desadarane Srila Prabhupada Ki. So today we will finish the 11th chapter of the Bhagavad-gita, the universal form. We will discuss verses 50 till 55. Ще завършим 11 глава на Бхагавад-гита, Вселенската форма, и ще говорим за стихове от 50 до 55. So, text 50 is Sanjaya speaking again to Dhritarashtra. В текст 50 Санджая отново говори на Дритараштра. Because we may not forget that the Sanjaya is having this vision by the mercy of Srila Vyasadeva to hear what Krishna is saying to Arjuna and Arjuna to Krishna. По милостта на Шрила Вясадев не трябва да забравяме как Санджая получава също възможността да слуша разговора между Кришна и Арджуна. This while Krishna and Arjuna are sitting on the chariot. Имаме Кришна и Арджуна, които седят в колесницата. Situated between the two armies. И се намират между двете армии. So Sanjay speaks to Dhritarashtra. И така Санджая говори на Дритараштра. So Sanjaya vacha itvaryonam vasudeva statoktva. Sorry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sanjaya vacha ityarnyunam vasudeva statoktva sakam rupam darsayama sabaya asasayam asasabitamenam putva punasamya vapu mahatma. Sanjaya said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead Krishna, having thus spoken to Arjuna, displayed his real four-armed form, and at last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. Санджая каза на Дритараштра: след тези думи върховната божествена личност Кришна показа своята четириръка форма и после отново прояви двуръката си форма, успокоявайки оплашения Арджуна. So here it is said that Krishna showed his four-armed form and then his two-armed form. Тук се казва как Кришна първо показа своята четириръка форма и после двуръката си форма. And Krishna knew that Arjuna was not really interested in seeing this four-armed form. Кришна знае, че Арджуна не е много заинтересован да види четириръката си форма, четириръката му форма. But he showed it because Arjuna has to see it. Но той показва, за да може Арджуна да я види. So Krishna showed first his four-armed Vaikuntha Narayana form and then his two-armed form as Krishna. Кришна първо показва своята четирека форма на Нараяна и след това двуръката си форма. The form is here described as Samya Vapu, a very beautiful form. Тук се използва думата Самя Вапу или много красива форма. That so Krishna Arjuna was attracted by Krishna's form. Арджуна е привлечен от формата на Кришна. So after seeing this form, Arjuna became peaceful.
И след като отново вижда тази форма, Арджуна се успокоява. All his fear went away. И целият му страх изчезва. So, of course, to see this form, there are qualifications. Разбира се, за да се види тази форма, си има определени квалификации. Smensim Brahma Samhita. Тук използвам цитат от Брама Самхита. Premanchana Churati Bhakti Vilochanand Chanena, only when one is love for Krishna can one see this beautiful form. Само когато човек изпитва любов към Кришна, тогава може само да види прекрасната форма на Кришна. Text 51. 51. Arjuna vacha Krishvedam Manusham Rupam Tava Samam Shanardana Idanim Ashma Samvrita Sasita Pakitim Gata. When Arjuna saw Krishna in his original form, he said, O Janardan, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored in my original nature. Когато видя Кришна в изначалната му форма, Арджуна каза: О, Джанардана, тази прекрасна, подобна на човешка форма, успокоява ума ми и аз възвръщам истинската си същност. So this indicates Krishna's original form is a two-armed form. Това посочва, че изначалната форма на Кришна е именно дворъката форма. Srila Prabhupada writes in the Prabhupada, this is indicated by the words Manusham Rupam. Шрила Прабхупада пише в пояснението, това се посочва думите Манушам Рупам. So those who think that Krishna is an ordinary person, they are ignorant of his divine nature, of his spiritual nature. Значи тези, които се присмиват на Кришна, като го приемат за обикновена личност, не познават божествената му природа. If Krishna would be an ordinary person, would he be able to show his four-armed form and the universal form? Ако Кришна беше обикновена личност, щеш ли да може да си покаже вселенската форма и след това дворъката си форма и четириръката? So Krishna is said before Avajanti Mamudya. So the Tanam Manusham Ashritam. Those who would think that I took shelter of I'm the impersonal Brahman taking shelter of a human form, they are mudas, they are not very intelligent. Кришна преди казва, тези, които си мислят, че аз съм преподслон като човешка личност, съм безличностния браман, не са много умни, са муди. Srila Prabhupada writes in the Prabhupada, an ordinary person who misguides the reader by claiming that it is the impersonal Brahman within Krishna speaking is doing the greatest injustice. Шрила Прабхупада пише в коментара, този, който счита Кришна за обикновена личност и заблуждава читателя, като твърди, че безличностният браман говори вътре в Кришна, допуска голяма грешка. So Krishna is shown his universal form, his four-armed form. How can he be an ordinary person? Ако Кришна показва вселенската си форма и четириръката си форма, как може да бъде обикновен човек? The devotee is not confused, he has knowledge. Чистият предан не се обърква от това. The original verses in their direct meaning are as clear as the sun for Bhagavad-gita. Автентичните стихове на Бхагавад-гита са ясни като слънцето. Srila Prabhupada writes, they do not require lamplight from foolish commentators. Шрила Прабхупада пише, те не се нуждаят от мъждукащата светлинка на глупави коментатори. Text 52. Shri Bhagavan vacha Sudurshadaksham idam rupam tristavanasiyan mama deva apyasya rupasya nityam darshana kankshina. The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold.
even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form, which is so dear. Върховната божествена личност каза, мой скъпи Арджуна, формата, в която ме вижда сега, е много трудно да бъде видяна. Дори полубоговете постоянно търсят възможност да видят тази толкова скъпа форма. So, Krishna said before about the universal form that this form one cannot see by pious activities, tapasya or yoga or whatever. Кришна преди казва, че човек няма как да види. No. Кришна преди казва как човек няма как да види формата, тази вселенска форма, ако извършва някакви отречения или благочестиви дейности. And now he's saying seeing this two-armed form is even more confidential. Тази двуръка форма е дори още по-конфиденциална. Yeah. So, Srila Prabhupada says, one may be able to see the universal form by adding a little tinge of bhakti. Срила Прабхупада пише, че човек би могъл да види тази форма, ако добави малко бхакти. Still, beyond that universal form is a form of Krishna. Beyond this universal form is a form of Krishna. И отвъд вселенската форма е формата на Кришна. And this is even difficult to see for demigods like Lord Shiva or Lord Brahma. Трудно е да бъде видяно дори от по-богове като Брахма и Шива. And we know that when Krishna appeared from the womb of Devaki, знаем, че след като Кришна се появява от утробата на Деваки, then all the demigods came to see this wonder of Krishna's appearance. По-боговете дошли, за да видят чудото Кришна. That they wanted to see him. Искали да го видят. Yes. But foolish persons, they deride Krishna and think him to be impersonal or something. Но глупавите хора, те се присмиват на Кришна и го мислят за обикновена личност. But also Brahma and Shiva desire to see Krishna in his two-armed form. Също полубоговете като Брахма и Шива наистина желаят да видят Кришна в двуръката му форма. So it's confirmed in Bhagavad-gita, avajananti mamuda manusham tanam ashritam. Foolish person, they deride Krishna. В Бхагавад-гита също се казва, че глупавите хора се присмиват на Кришна. But Krishna's form is completely spiritual. А формата на Кришна е напълно духовна. It's full of Satchit Ananda. It's eternal, full of knowledge and bliss. И е пълна с Сачит Ананда, изпълнена с блаженство и вечност. His body is not like a material body. Тялото му не е материално тяло. So, some are considering Krishna a great historical personality or a learned philosopher. Някои смятат Кришна за велика историческа личност или за забележителен философ. But still they think he's an ordinary person. Все пак те смятат, че той е обикновен човек. They think that ultimate absolute truth is impersonal. Мислят, че на абсолютната истина е безличностна. Therefore they think that from the impersonal he accepted a personal form. И затова мислят, че от безличностната форма той приема личностна форма. That is a materialistic calculation. Това е материалистична представа. So others will study Bhagavad-gita
they come to the wrong conclusion that the universal form is more important than Krishna. Други, които изучават Бхагавад-гита, може да си помислят, че вселенската форма е по-важна от формата на Кришна. That it is more important than his personal form. Че е по-важна от неговата лична форма. According to them, his personal form is something imagined. Според тях, личностната форма е нещо въображаемо. Finally, they believe that Krishna is not a person. Те вярват, че Кришна не е личност. But Krishna describes the transcendental process in Bhagavad-gita in chapter 4. Но в глава 4 Кришна описва познавателния метод. That hearing from the Guru Parampara to authorities, that is the real process to get knowledge. Да се слуша от Гуру Парампара или от авторитети е постигането на истинското знание. Because Krishna is covered by his yoga maya potency. Понеже Кришна е покрит от своята йога мая енергия. So he cannot be understood by everyone. И затова не може да бъде разбран от всеки. Only to one who reveals himself can he be known. Само ако той се разкрие пред някого, той може да бъде разбран. So for the surrendered soul, he can be understood. Така че само за тези, които са се отдали, те могат да го разберат. So by continuously practicing Krishna consciousness and engage in devotional service, then one can get spiritual eyes and see Krishna by revelation. Само чрез извършване на предано служение и постоянно Кришна съзнание, човек може да отвори духовните си очи и да види Кришна. But such revelation is even not possible by the demigods. Такова откритие не е възможно дори за полубоговете. So also the demigods, because they are not engaging in unalloyed devotional service, it's very difficult to understand Krishna. Понеже полубоговете те не са ангажирани с безпрекословно предано служене, за тях е трудно да видят Кришна. So the conclusion is also although it's very difficult to see the universal form. Заключението е, че въпреки че е много трудно да се види вселенската форма, still it's more difficult to understand Krishna's form as Govinda, Shyama Sundar. Още по-трудно да се разбере личностната му форма като Говинда или Шяма Сундар. Therefore in text 53 that Krishna stresses by which means he cannot be understood. В текст 53 Кришна подчертава по какъв начин той може да бъде разбран. Naham videna tapasa nadanena chechaya sakyaivam vidodrashtum dristavana simam yata. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It's not by these means that I can be seen as I am. Формата, която виждаш с трансценденталните си очи, не може да бъде разбрана просто с изучаване на ведите, с сурови въздържания, с благотворителност или обожание. Това не са начините, чрез които човек може да ме види такъв, какъвто съм. So Krishna can only be understood by devotees who are engaged in pure devotional service. Кришна може да бъде разбран само от предани, които са ангажирани в предано служене. Which is explained in verse 54. Който се обясни в стих 54. That so all this, even the demigods have difficulty to understand Krishna. Дори по-боговете имат трудност да разберат Кришна. He first from Devaki appeared in a full-armed form and then a two-armed form. Първо той се появява пред Деваки и Васудева в четириръката си форма и след това приема двуръка форма.
And that's a mystery for them. И това е загадка. You cannot understand that just by studying the Vedic literature. Няма как това да бъде разбрано само чрез изучаване на ведите. Just by grammar. Или чрез граматика. Or by academic qualifications. Или чрез академична квалификация. So it can also not be understood by Krishna who go officially to the temple to offer worship. Не може да бъде разбрано и за тези, които отиват в храма, просто за да отдадат на Кришна формална почит. Because Krishna will not reveal himself unless they come to the path of devotional service. Защото Кришна няма да им се разкрие, освен ако не тръгнат по пътя на преданото служене. So, text 54. 54 has a very important purport. Той има много важен коментар. And it's a very important verse. Като цяло много важен стих. Because Krishna explains how we can understand him. Защото Кришна тук обяснява как може да го разберем. Bhaktya vananya sakyam evam vidurina kyatam dasan satatvena bhavashtam sa parantapa. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you. And can thus be seen directly. Only in this way you can enter into the mysteries of my understanding. Мой скъпи Арджуна, единствено с всеотдайно предано служене мога да бъда разбран такъв какъвто съм. Както сега стоя пред теб и ти ме виждаш непосредствено. Това е начинът да проникнеш в тайните на разбирането ми. So, Krishna can only be understood by the process of undivided devotional service. Така, Кришна може да бъде разбран само с метода на всеотдайно предано служене. Ananyaya, without being mixed. Аняния или непримесено. Pure. Чисто. This purity is explained in different ways by our acharyas. Тази чистота е обяснена по различни начини от ачарите. And they give different definitions of pure devotional service. Те дават различни определения на чисто предано служене. The first is 126 Srimad Bhagavatam Savaipum Saparodharmo Yato Bhaktira Doksai Ahait Kapatiyata Yatma Supasiddhati. So pure devotional service means uninterrupted and without any material motive, just to please Krishna. That's pure devotional service. Шримад Бхагаватам се казва, че чистото предано служене трябва да е непрекъснато и немотивирано с цел именно само за да удовлетвори Кришна. Of course, Narada Muni has also his definition of pure devotional service. Нарада Муни също има определение за чисто предано служене. Sarvopadi vinirmuktam. Sarvopadi vinirmuktam. I forget the verse, the Sanskrit. Sarvopadi vinirmuktam. Rishikesha Rishikena Sevanam Bhakti Uttama. Yeah, yeah. Tat Paratvarma Nirmalan, yeah. Rishikena Sevanam Bhakti. Sarvopadi Vinirmuktam Tat Paratvarma Nirmalam Rishikesha Sevanam Bhakti Uttama. So, Narada Muni says, pure devotional service is service done without any upadis. Upadis
means wrong self-identifications, coverings of the self. Нарада Муни също казва, че чистото предано служене изключва погрешни представи за себето, погрешно покритие на себето. One should just engage to please the transcendental senses of the Lord. Човек трябва да се ангажира единствено с удовлетворение на трансценденталните сетива на Бога. Without any other motive. Без други мотиви. And that's pure devotional service. Това е чисто предано служене. Sarva upadi vernirmuktam. That all these upadis, this wrong self-identification should be removed. Всички тези погрешни представи за себето трябва да бъдат премахнати. That we are just a servant of Krishna. Ние сме просто слуги на Кришна. Anyway, this is pure devotional service. Това се нарича чисто предано служене. And Krishna can only be understood by that process. А Кришна може да бъде разбран само чрез този процес. So the speculative process is useless in understanding Bhagavad-gita and Krishna's position. Спекулативният процес е безмислен по отношение на разбирането на Бхагавад-гита и Кришна. Just a waste of time. Това е просто загуба на време. And so by speculation one cannot understand how Krishna could appear from the womb of Devaki and then at a four-armed form and a two-armed form. Чрез умствени спекулации няма как да бъде разбрано как Кришна се появява от утробата на Деваки, първо в четириръката си форма, после в двуръката. It's also very difficult by study of the Vedas. Също така е много трудно чрез изучаване на ведите. So it's clearly stated that no one can seem or enter into understanding of these matters. Ясно е, че никой не може да го разбере по този начин. So Srila Prabhupada writes, if one at all wants to understand Krishna, he must follow the regulative principles described in the authoritative literature. Ще Прабхупад пише, ако човек иска да разбере Кришна, то трябва да следва принципите, изразени в авторитетните писания. And then he gives a list of what penances, tapasya we can do. След това дава списък с нещата, които може да правим като отречение. One may observe fasting on Janmashtami, the day that Krishna appeared. Например, човек трябва да пости на Джанмаштами, деня на появата на Кришна. Or the 2 days of Ekadashi every month. Или през 2 дни на Екадаши, всеки месец. And one can also give charity. Също така и даване на благотворителност. Charity should be given to the devotees of Krishna who are engaged in devotional service to spread the Krishna consciousness. Благотворителността трябва да се извършва към преданите, които разпространяват философията за Кришна, т.е. Кришна съзнание по целия свят. So charity, Srila makes the point, should be given for the spreading of Krishna consciousness. Така че благотворителността трябва да бъде давана само за разпространение на Кришна съзнание. And deity worship is a chance to progress by offering worship and respect to the Supreme Personality of Godhead. Обожаването на божествата също е начин, по който да може да се постигне знание за Кришна.
For the beginners in devotional service to the Lord, temple worship is essential. За начинаещите в преданото служене, храмовото обожание е много важно. So, as long as we are not liberated, we are beginners. Ако не сме освободени, ние сме начинаещи. And then temple worship is very good, daily worship. И затова и храмовото обожание е много полезно. So to understand Krishna, one must take guidance of a bona fide spiritual master. За да разбере Кришна, човек трябва да приеме насоки от авторитетен духовен учител. Srila Prabhupada writes, one cannot even begin to understand Krishna if one does not take shelter of a bona fide spiritual master. Шрила Прабхупада пише, ако не сме учени напътствани от истински духовен учител, не е възможно дори да започнем да разбираме Кришна. So there is no other process to understand Krishna. Така че няма друг процес, който да ни помогне да разберем Кришна. And he quotes a verse from Svetasvatara Upanishad 6.23, which he quotes many times. Цитира и Шветашватара Упанишад 6.23, което цитира много пъти преди това. Yasya deva parabhaktiriyata devata tago tashyate katita yachta prakashantam atma, to one who has unflinching faith in the Supreme Personality of God. To one who has unflinching faith in the instructions of the spiritual master, all the secrets of the Vedas are revealed to him. Този, който има непоколебима преданост към Върховния Бог и е напътстван духовен учител, в когото вярва, също така непоколебимо може да види Бога чрез откровение. So these two-armed forms and the four-armed form, they are described here as Sudurdarsham. Тук двуръката и четириръката форма са описани като Судурдаршам. Sudurdarsham means they are difficult to see. Това означава, че те са много трудни да се видят. So they are both transcendental forms. И двете са трансцендентални форми. And the universal form is temporary. А вселенската форма е временна. It's a temporary form. Това е временна форма. So the form, this universal form is not exhibited for devotees. Че вселенската форма не е за преданите. So it was shown by Krishna because Arjuna wanted to prevent that some incarnations that some person in the future would claim themselves incarnations. Арджуна искал Кришна да покаже вселенската си форма, така че да предотврати това много други фалшиви личности да претендират, че са инкарнация на Кришна. So we should not be very proud by academic knowledge and so on. No, instead we should take to devotional service. Не трябва да се гордем, че имаме някакво академично знание. Не трябва по-скоро да се ангажираме в предано служение. Only for those who are engaged in devotional service and become advanced, they can write about Krishna. Само тези, които могат да се ангажират в предано служение, могат да пишат след това за Кришна. So Krishna showed his four-armed form and then his two-armed form. What does that indicate? Какво посочва това, че Кришна показва първо четириръката си форма, после двуръката? It means the two-armed form is original. Everything comes from the two-armed form. Означава, че двуръката му форма е изначалната форма и всичко произлиза от нея. So the four-armed form
the Narayan forms, they are expansions of Krishna. Вселенската форма и четириръката форма, те са експанзия на Кришна. That is also confirmed in Brahma Samhita. Това също е потвърдение в Брахма Самхита. Yasyaikya nishvashita kalamata falambhya shivanti loma vilaja jaganantanata Vishnur mahansaya yasya kales vishesha govinnamadi purusham tamam bhajami. The Mahavishnu, into whom all the innumerable universes enter and from whom they come forth again simply by the breathing process, is a plenary expansion of Krishna. Therefore I worship Govinda, Krishna, the cause of all causes. Therefore one should conclusively worship the personal form of Krishna as a Supreme Personality of Godhead, who is eternal bliss and knowledge. He is the source of all forms of Vishnu. He is the source of all forms of incarnation, and he is the original Supreme Personality of Godhead. Махавишну, в когото влизат безбройните вселени и от когото те отново излизат, докато той диша, е пълна експанзия на Кришна. Затова обожавам Говинда, Кришна, причината на всички причини. Следователно трябва да се обожава личната форма на Кришна като върховната божествена личност, вечното блаженство и знание. Той е източникът на всички форми на Вишну, той е източникът на всички инкарнации, той е изначалната върховна личност, както се потвърждава в Бхагавад-гита. There, in the purport, Srila Prabhupada quotes, gives more evidence for this from the Vedic literature. Srila Prabhupada продължава да дава още доказателство от това в ведическата литература. And also from previous verses from Bhagavad-gita. Също и от предишни стихове от Бхагавад-гита. That I think this is verse. Yeah, verse 7:7. Стих 7:7. Mata paratramnan yat kinchinande danansha, a conqueror of wealth, there is no truth superior to me. О, завоевателя на богатство, няма истина повече от мен. So that's what he said in the 7th chapter. Това е това, което той каза в 7 глава. And he said also in the 10th chapter, I think. Ще е 10 глава. One of the first verses. In text 10:2, there he says, Amadiri Devanam, I'm the source of the demigods. В текста 2 от 10 глава той казва, аз съм източникът на полубоговете. So Krishna, and then Arjuna confirms after hearing the Bhagavad-gita Chatur Shloki. В 4 стих от 10 глава Арджуна потвърждава. He concludes, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitam Paranam Bhavam, Shishvatam, Shashvatam, Divyam, Adi Devam, Ajam Vibhu. You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest absolute truth. Ти си върховната божествена личност, крайното убежище, най-чистият, абсолютната истина. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. Ти си вечната изначална личност, трансцендентален, нероден и най-велик. So he says, you are the original. Казва, ти си изначалната личност. So this universal form is not attractive to pure devotees. Така че тази вселенска форма не е привлекателна за чистите преданни. Because they are in love with Krishna, they have a relationship with Krishna. Те са, изпитват любов и имат взаимоотношения с Кришна. So this universal form was not pleasing to them. Така че вселенската форма не е удовлетворяваща за тях. So Arjuna
was a constant companion of Krishna, and therefore is not an ordinary person. Понеже Арджуна е постоянен придружител на Кришна, той не е обикновена личност. So he had a transcendental eye. He was not an ordinary person. He was a pure devotee. Той има трансцендентални очи, не е обикновена личност, той е чист предан. Therefore he had no interest in this universal form. А затова и тази вселенска форма не го интересува. So that may be interesting for persons who want to elevate themselves by material activities. Може да е интересно за личности, които искат да се въздигнат чрез извършване на материални дейности. But to devotees, Krishna's form is most dear. Но за преданите формата на Кришна е най-скъпа. Yeah. So it shows this universal form to attract those who have no love for him. Той показва вселенската си форма, за да привлече тези, които не изписват любов към него. But Krishna reveals his two-armed form only to those who are very, very dear to him, his pure devotees. Показва двуръката си форма само на своите чисти предани, тези, които са много, много скъпи. So now Krishna in text 55 gives a 5-point program to engage in pure devotional service. Текст 55. Кришна дава една 5-степенна програма за ангажиране в предан служение. Mat karma krit mat parama mat bhakta saryavarchita nirvara sarvabhuteshu yasamameti pandava. My dear Arjuna, one evil engaged in pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living entity, certainly comes to me. Мой скъпи Арджуна, този, който ми служи с чиста преданост, освободен от замърсяването на плодоносни дейности и омразителни разсъждения. Този, който работи за мен, превърнал ме във върховна цел на живота си и се отнася приятелски с всички живи същества, той със сигурност идва при мен. So everyone who wants to go to the spiritual world, Srila Prabhupada writes in the purport, should take to this formula. Всеки, който иска да отиде при най-висшата от всички божествени личности на планетата Кришна Лока и да бъде интимно свързан с Върховния Бог, трябва да следва начина на действие, посочен от самия Бог. Therefore, this verse is the essence of Bhagavad-gita. Затова и този стих се приема за същността на Бхагавад-гита. So, Bhagavad-gita is meant for those who are engaged in this material world and who do not know about spiritual life. Бхагавад-гита е предназначена за обособените души, попаднали в материалния свят, без познание за истинския духовен живот. It is meant to make us understand our spiritual existence and our relationship with Krishna. Тя ни показва как може да осъзнаем духовното си съществуване и връзката си с Кришна. And shows us the way how to go back to Godhead. Че как да се върнем вкъщи обратно при Бога. So this is the formula by which we can attain perfection in spiritual activity. Това е начинът, по който може да постигнем съвършенство в духовните си дейности. So one must engage in his work in such a way that one's energy is completely engaged in Krishna conscious activity. Човешката енергия трябва да бъде изцяло насочена към дейности в Кришна съзнание. Srila Swami explains that in Bhagavad-gita, in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, how to do that. Бхакти Расамрита Синду, Шрила Свами обяснява как да се постигне това. Anusaktasya Vishayan Yatachtam Upayung Yatan Nirmanda Krishna Samvade Yukta Bhakyamachute. So, no work should be done except in relationship to Krishna. That is called Krishna karma.
Всяка дейност трябва да се свързва с Кришна. Това се нарича Кришна карма. That means we are engaging in activities, but we should not be attached to the result of the activities. We should give the result to Krishna. Това означава, че трябва да се извършват, може да се извършват най-различни дейности, но без привързаност към резултата, а резултатът трябва да бъде единствено за Кришна. So we are going to the purport, and Srila Prabhupada discusses every of these 5 words, or five instructions here in this purport. Прабхупад говори за всяко едно от тези наставления тук в коментар. And the first is karmakrit, engage in doing work for Krishna. Първото е кармакрит или ангажиране единствено за работа с Кришна. So that means that our activity is for Krishna. Означава, че всички дейности са за Кришна. We do business for Krishna. Извършваме работа за Кришна. And if we do business and Krishna is the proprietor of the business, he should be the enjoyer at the end. И ако имаме някакъв бизнес или някаква работа, Кришна е собственик, то тогава той трябва да бъде и крайният наслаждаващ. So a businessman can offer everything to Krishna. Така че бизнесмените трябва да предлагат всичко на Кришна. There was a businessman who came to Srila Prabhupada. Веднъж един бизнесмен отишъл при Шрила Прабхупад. And said, I have factories in Jaipur, in Delhi, in Mumbai. Казал, имам заводи в Джайпур, Дели, Мумбай. And it's so heavy, he said, I don't sleep at night. Той му казал, аз не мога да спя през нощта. Srila Prabhupada said, we will relieve you from your anxiety. Шрила Прабхупад му казал, ще ти помогнем да се освободиш от тревожността си. Give all your factories to us, we will take care. Дай всичките си заводи, всичките си фабрики на нас, ние ще се погрижим. Unfortunately, he was not interested. Той обаче не го направи. So we are not constructing big buildings for sense gratification. Че ние не създаваме големи сгради с цел сетивно наслаждение. If we want to construct big buildings, then we construct a temple for Krishna and arrange for the deity worship. Ако искаме да построим големи сгради, то го правим с цел да направим храмове за обожание на Кришна. So again and again, Srila Prabhupada says, we should not be attached to the result, we should offer the result to Krishna. Наведнъж Шрила Прабхупад казва, как не трябва да бъдем привързани към резултата, трябва да го дадем на Кришна. A few weeks ago, I've had a discussion. A group was claiming that if we serve humanity, then we serve God. Преди няколко седмици имах една дискусия и групата казваше как ако служим на човечеството, то служим и на Бога. No, there are two conditions here. Тук са описани обаче две условия. We should serve without being attached to Krishna. Трябва да служим без да бъдем привързани. And give the result to Krishna. И да дадем резултата на Кришна. And that giving of the result to Krishna makes it spiritual. Това да дадем резултата на Кришна го прави духовна дейността. Otherwise it's material. В противен случай тя е материална дейност. Nothing to do with spirituality. Няма нищо общо. Just you serving humanity. Това да служим на човечеството. And Srila Prabhupada said yes, but if we are constructing a big building and then we are organizing the deity worship, Шрила Прабхупад казва, да, ако строим големи сгради и организираме обожание на божества, then one is not prohibited of living there. You can live there also. Такава човек не може забранено да живее там, може и там да живее. So this karma krit, Krishna karma. Карма крит или Кришна карма. Or you can have a garden. Или може да имаме една градина. And we can use it to cultivate
flowers for Krishna. We can use it to cultivate tulsi. Може да използваме за да отглеждаме цветя за Кришна, за отглеждане на туаси. So that's all karma krit. Всичко това е карма крит. And then the second point, mat paramo. След това имаме думата мат парама. Considering me the supreme, Krishna says. Смятай ме за върховен, казва Кришна. So we must see Krishna as the goal in our lives. Трябва да виждаме Кришна като крайната цел на живота си. The goal should not to go to heaven. Целта не трябва да е да стигнем до рая. Yeah, that was not clear for me from Christianity, heaven. What it means. Не е ясно за мен какво означава рай в християнството. They told me that they eat their sweet rice with golden spoons. Казаха ми, че там се яде сладък корис с златни лъжици. There was not much mention of God in heaven. Не се споменава много за Бога в рая. So that's a problem. Така че това е проблем. That's not for our enjoyment we go to heaven. Не е за наше наслаждение. But for the service of Krishna. За служене към Кришна. He should always in the center of our activities. Той винаги трябва да е в центъра на нашите дейности. So always mat parama. Always Krishna is our goal. Винаги Кришна трябва да е нашата цел. We want to go back to the spiritual world where everyone puts Krishna in the center. Ако искаме да се върнем в духовния свят, трябва да поставим Кришна в център. We should not be satisfied by merging in the Brahma Jyoti or become Brahman realized. Трябва да бъдем удовлетворени с това да се слеем в Брахма Джоти. No, we want to go to Goloka Vrindavan to be with Krishna. Идеята е да стигнем до Голока Вриндаван. So that's mat parama. Така че това е мат парама. First, karma krit, Krishna karma. Do your work for Krishna. Mat parama, Krishna is the goal. Първо имаме Кришна карма, после имаме мат парама или Кришна е целта. So when one knows Krishna is the goal, then mat bhakta, that's the third one. One becomes Krishna's devotee by engaging in devotional service. Ако знаем, че Кришна е целта, то тогава имаме и мат бхакта или винаги да сме заети с предано служене. By engaging in 9 processes of devotional service. Сме заети с 9 главни метода на предано служене. Shravana Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Varnam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. These are the 9 processes of devotional service consisting of hearing, chanting, remembering, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, offering prayers, carrying out the orders of the Lord, making friends with Him, and surrendering everything to Him. 9 главни процеса на бхакти или слушане, възхвала, помнене, обожение, служене в лотосовите нозе на Бога, молитва, подчинение, приятелство и отдаване на всичко. Even one of these processes can make one perfect, etc. Дори един от тези процеси може да... чрез един от тези процеси човек може да постигне съвършенство. So, we have already got 3 of the 5. Имаме 3 от 5. Karma krit, doing Krishna karma, everything for Krishna. Карма крит или да правим всичко за Кришна. Mat parama, considering Krishna the goal, nothing else in one's life. Мат парама или да считаме Кришна за целта и нищо друго. Mat bhakta, engage in 9 processes of devotional service. Мат бхакта или да се ангажираме в 9 процеса на предано служене.
Sargavarchita is a fourth thing to do. Сангаварчита е четвъртото нещо. And that's not easy. И то не е нещо лесно. It means one should give up the association of those who are against Krishna. Това означава човек да се откаже от общуване с личности, които са враждебно настроени към Кришна. That means not only those who are very asuric and envious. Това означава не само при тези, които са демонични и изпитват завист, but also those whose goal in life is fruitive activities. но също и тези, които са привлечени от плодоносни дейности, Who try to enjoy by their activities. които се опитват да се наслаждават от своите дейности. Or those who are speculating on the absolute truth. Тези, които изразяват умозрителни разсъждения за върховната истина. And then Srila quotes the definition of pure devotional service in the purport of Bhakti Swami, which he explains. Тук Шрила Прабхупада цитира и един стих от Рупа Госвами от Бхакти Расамрита Синдhu. Anya bilasa sunyam jnana karmadhanavnam anukulena Krishna silnam bhakti uttama. So one should engage in pure devotional service. Ако някой се стреми към чисто предано служене, which is without any mental speculation, като без никакви умозрителни разсъждения, without any strife for fruitive activities. без стремеж към плодоносни дейности. It's only meant to please Krishna favorably. С идеята единствено и само да се удовлетвори Кришна, Not unfavorably like Kamsa. а не както Камса. He was also Krishna conscious, but unfavorable. Той също е бил Кришна осъзнат, но не е благоприятно Кришна He осъзнат. wanted to kill Krishna. It was not out of love. Той иска да убие Кришната, не е било от любов. But at least he was thinking of Krishna, he became purified and therefore he got liberation. Той мисля за Кришна, пречистил се, получил освобождение поне. But he could not go to Goloka Vrindavan. Той не е отишъл в Голока, Вриндаван. And then the last point is Nirvaira Sarva Bhuteshu. One must be friendly to all living entities. След това имаме Нирвайра Шарва Бутешо, или човек трябва да бъде приятел с всички живи същества. Such a devotee has no enemy. Означава, че преданият няма врагове. Others may think that they are our enemies. Други могат да си мислят, че са врагове. They may see us as their enemy. Може и да виждат нас като свои врагове. But a devotee never sees others as their enemy. Но един предан никога не вижда друг като свой враг. So he only knows devotional service to Krishna. Той единствено и само разбира за преданото служение към And Кришна. only this devotional service can rid man from all problems of life. Само единствено преданото служение може да отърве човек от всички проблеми в живота. There he wants to give Krishna consciousness to all others. And therefore is the friend to all living entities. Тогава човек би искал да даде Кришна съзнание на всички останали, тогава той е и приятел на всеки. And then Srila Prabhupada mentioned many who gave their life for this purpose. След това Шрила Прабхупада споменава за много, които са отдали живота си за тази цел.
They risk everything for the spreading of Krishna consciousness. Зарискували всичко за разпространението на Кришна съзнание. And he gives us examples: Jesus Christ, Thakur Das, and Prahlad Maharaj. Дава ни примери с Исус Христос, Такур Харидас и Пралад Махарадж. So he wants to relieve the suffering of others by giving them Krishna consciousness. Иска да освободи страданието на останалите, като им даде Кришна съзнание. And such a person is very dear to Krishna. А такива личности са много скъпи на Кришна. He will reach the supreme planet after leaving his body. Такава личност ще достигне върховната планета, след като напусне тялото си. So this is the end of the 11th chapter. Това е края на 11 глава. So we have made many important points here in this chapter. Тук има много важни идеи. Of course, these last two verses are very important. Последните два стиха са много важни. Verse 54, which speaks about Ananya Bhakti, pure devotional service, by which the only way to know Krishna. 54 стих, който говори за Анания Бхакти или чистото предано служене като единствен начин за достигане на Кришна. And then the 5-point program in verse 55. И петстепенната програма в стих 55. We should remember why Arjuna requested Krishna to see this form. Трябва да помним защо Арджуна моли Кришна да види да покаже тази форма. Especially after he didn't see the universal form, why he wanted again to see his original form. Особено как или защо след като Кришна показа вселенската си форма, Арджуна моли отново да върне дворъката си форма. Of course, if someone tells you, oh, Krishna is one of the 10 avatars of Vishnu. Някой ви каже особено, че Кришна е един от 10 аватара на Вишну. Then you can disagree. Може да изразите несъгласие. And explain it on the basis of the knowledge of this chapter. И да обясните основата на знанието в тази глава. And that also Krishna gives space to expose false incarnations. Кришна дава начин да се разобличат фалшиви инкарнации. They cannot show their universal form. Те не могат да покажат своята вселенска форма. It shows all this Krishna is not an ordinary person. Казва, че Кришна не е обикновена личност. And it shows the importance of his personal form. И показва как той показва личната си форма. And the supremacy of Krishna and the supremacy of the process of bhakti. Върховенството на Кришна и върховенството на процеса на Бхакти. This we can all derive from this chapter 11. Извлечено от глава 11. Tomorrow we will start chapter 12. Утре ще започнем с 12 глава. Any questions? Въпроси? Yes? How can one be a friend with everybody and at the same time he has to avoid the company of these people who are with material contamination? Как така човек може да бъде приятел на всеки и същевременно с това да избяга общуването с хора, които са материално замърсени? Yeah. You are the friend of everyone because you are their well-wisher. Вие сте приятел на всеки, защото сте техен благопожелател. They may not accept you as their well-wisher. Те може да не ви приемат за такъв. That's
not up to you. Това не зависи от вас. That we don't control that. Ние не сме в контрола на това. But we are the well-wisher of everyone. Ние сме благопожелател на всеки. And we are the servant, Ние сме слуги humble. на всеки. But at the same time, we follow Krishna's instructions here. В същото време следваме наставленията на Кришна. So we are the well-wisher of everyone. Така че ние сме благопожелатели на всички. And we pray that everyone may become free from envy. Се молим всеки да се освободи от завистта. Free from envy by engagement in devotional service. Се освободи от завист чрез ангажиране в предано служение. In the fifth canto, you'll find a prayer of Prahlad Maharaj. Пета песен ще намерим молитвите на Прабхат Махарадж. And Prahlad Maharaj prays, may all people become peaceful Прабхат Махарадж се моли всички хора да станат спокойни, by engagement in devotional service. като се ангажират в предано служене. So you can see in that friend yourself as the friend of everyone, because you are their well-wisher. Така че може да виждате себе си като приятел на всички, защото им желате всичко добро. Yeah. Something else? Good. Thank you very much, Srila Prabhupada ki.